Excellent. And me too, Polish. And Bartek Polish. And Bartik is there. Good. Wonderful. Okay. I think again, as before, I'll probably track the German since it's the longest and it gives me a better sense of the timing. Okay, we are right on time, so we can start. So, very nice to see your faces again. Приятно видеть ваши лица снова. Oh, I can't hear you. Robert? Oh, have we got the interpretation? Okay, my mistake. German. Good. Now we are in business. Теперь все работает. So, welcome to everyone, especially welcome to our translators who have to work hard. Добро It's пожаловать, very nice to be back with you again. особенно переводчикам, которым придется работать усиленно сегодня. And I'd like to thank many of you for the good wishes you sent me and for the prayers and practices you did. That was a sense of warmth in our Sangha. Спасибо всем за добрые пожелания и за все практики, которые вы делали. Это дает мне приятное чувство тепла в нашей сангхе. This weekend we have the Tibetan New Year. It starts on Saturday. А в эти выходные тибетский Новый год, он начинается в субботу. So this is an important time to remember our debt of gratitude to the Tibetan people. Это важное время, чтобы вспомнить наш долг благодарности тибетцам. For hundreds of years, they have maintained this incredible depth and breadth of Dharma practice. В течение многих лет они сохраняли эту невероятную глубину практик дхармы. And due to the kindness of their effort, we are able to study and practice now. И благодаря их доброте и усилиям мы можем практиковать сейчас. This evening, I thought that since I've been sick, I'll say something about sickness. И сегодня вечером, поскольку я болел, я подумал, что могу сказать что-то про болезнь. And I've written down some notes. Usually I don't like to speak with notes, but I thought today is better because my mind is still gets a bit tired and vague. И сегодня я приготовил небольшие заметки. Обычно я не люблю говорить по заметкам, но в этот раз я решил, что так лучше, потому что мой ум иногда бывает уставшим сейчас. One of the wonderful things about being alive is that whatever idea we have about who we are, life events are going to turn it upside down. Прекрасная вещь в том, чтобы быть живым, это то, что все наши идеи о том, кто мы, жизнь может переставить с ног на голову. From the beginning of the Buddha's teachings, and he taught about the Four Noble Truths he pointed to the suffering of birth, old age, sickness, and death. С самого начала учения Будды он говорил о 4 благородных истинах, о страдании, болезни, старости и смерти. This is our human condition. Это наше человеческое существование. When we are young, it's often difficult to imagine being old. Когда мы молоды, обычно сложно бывает представить, что можно быть старым. Which is nice because then you can just run around and have fun. Что прекрасно, потому что мы можем просто наслаждаться жизнью. If you're old and you imagine that you're young, that's where problems can arise. Когда вы уже старые и представляете себя молодым, вот тогда появляются проблемы. We have to be old when we are old. Нужно быть старым, когда мы старые. And with that comes sickness and eventually death. И дальше приходит болезнь и со временем смерть. All over the world, populations are aging. Все население мира стареет. In Europe, in China, in Japan. В Европе, в Китае, в Японии. As the population gets older, fewer and fewer children are born. А население стареет, и все меньше детей рождается. Then we have to think, well, who will take care of me? И затем мы начинаем думать, а кто позаботится обо мне? As the nuclear family, I mean just the parents and children in an isolated world,
as that modality becomes stronger, the extended family is less functioning. В мире сейчас больше маленьких семей, состоящих только из родителей и детей, а понятие расширенной семьи и многих родственников постепенно уходит. Oh, if we get old and sick, especially now when we live longer, we have more time to remember how we once were, and yet it's gone. И сейчас, когда мы становимся старыми и больными, и поскольку мы сейчас живем дольше, то у нас больше времени вспоминать, как мы были молодыми. Oh, I had prostate cancer. У меня был рак простаты. The cancer is quiet at the moment, but it could get active again. Рак сейчас в тихом состоянии, но он может снова активироваться. Oh, it would be normal to say, I had this illness. Поэтому было бы нормально сказать, что у меня была эта болезнь. It had a big impact on my life. It changed what I had to do, going into the hospital and so on. Болезнь имела большое влияние на мою жизнь, мне нужно было ходить в больницу и все такое. Yet, from the Theravadan point of view, Но с точки where зрения they Тхеравады, say there is an absence of inherent existence in people, не существует никакой внутренней сущности в людях. then what I take to be myself is a gathering together, an assembling of the five skandhas. И то, что я принимаю за себя, на самом деле собрание 5 скандх. Form, feeling, perception, association, and consciousness. Форма, чувство, осознание, восприятие, These function together, они функционируют вместе. and this functioning is what I call I, me, myself. И это функционирование я называю «я», «меня», «себя». The cancer was affecting only a little bit of the form, Рак влиял только немножко на форму. but when I went to the hospital, Но I когда am я, a bearer of cancer. но когда я ходила в больницу, я носитель рака. If I went into the cancer department without cancer, they say, go away, we have no interest in you. Если бы я пришел в отделение рака без того, чтобы иметь рак, они бы сказали, уходите, нам нечего делать тут с вами. But my cancer made me a very special person. The doors opened. Do come this way. Но рак сделал меня очень особенным человеком, и эти двери открылись для меня. I am a cancer patient. Я теперь пациент с раком. My identity becomes merged with the cancer. Моя идентичность сливается с раком. The doctors are not very interested in me, Врач не очень интересуется мной, only in this particular pattern of malignant cells which are misbehaving. только какой-то частью меня этими паттернами, которые не работают так, как надо. However, of course, the cancer is also very complex and dynamic. Конечно, рак — это тоже очень комплексная и динамичная вещь. It doesn't exist as something that I have or something that has me. Он не существует как что-то, что имею я или что есть у меня. As as with all phenomena, cancer lacks inherent existence. Как и все феномены, у рака нет внутренней сущности. This is the Mahayana view, Это взгляд Махаяны. that all the ingredients that go to make me a person, when we look into the minutest forms of these manifestation, we find, oh, there is nothing truly existing. Когда мы смотрим на все ингредиенты, которые делают меня человеком, то мы видим, что никакие из них не существуют на самом деле. I want my cells to behave Я хочу, чтобы мое «я» вело себя хорошо, подчинялось мне, according to my interests. Согласно моим интересам. But the cancer cells, they have their own idea of what is fun.
Но у рака есть своя идея о том, что весело. We can expand, we can take over. Мы можем расширяться и захватывать пространство. At that point, I say, oh, you are bad. Я говорю, ты плохой. But probably the cancer is thinking, you are very selfish. Look how many cells you have in your body. Give us a few more, just a few. А рак говорит, ты очень эгоистичный человек, у тебя столько клеток в теле, дай мне немножко. So I come to see my body as a force field in which many factors are operating. И я вижу, что мое тело — это поле, где работают многие факторы. It's a fact I have become old Факт в том, что я состарился and I became sick. и заболел. What I call I, me, myself is relational. То, что я называю я, меня, себя относительно. The subject forms moment by moment in relation to the object. Субъект формируется момент за моментом во взаимосвязи с объектом. If we live a long time, we encounter many different object situations which have some impact on us. Если мы живем долго, мы встречаемся со многими объектными ситуациями, которые влияют на нас. So, due to causes and conditions, I find that I am healthy, happy, tired, sick. И в связи с причинами и условиями я нахожу, что я либо здоров, либо устал, либо болен. Well, my experience of me, of how I am, does not point to any inner fixed essential self. И мой опыт того, какой я, не указывает ни на какую постоянную сущность внутреннюю. I am the manifestation of multiple factors. Я — это манифестация многочисленных факторов проявления. This is very helpful if you get a sickness like cancer. Это может очень помочь, если у нас такая болезнь, как рак. Because then you can see the cancer is not the enemy. Мы можем увидеть, что рак — это не враг. It has not a bad intention towards me. Cancer cells are completely unaware of James Lowe. У рака нет никаких плохих намерений, рак не знает, кто такой Джеймс Лоу. In fact, the cancer can show us, На самом although деле, I say my body, my life, my plans, my future, these are all mere interpretations. These are merely signs stuck onto the sky. и рак может показать нам то, что я считаю моим телом, моей жизнью, моими планами и так далее. Это все не больше, чем какие-то знаки на небе. And then, of course, we encounter this kind of paradox because people are good hearted and supportive. They send me messages and hope you get better soon. И затем мы встречаемся с парадоксом, потому что многие люди очень добрые и присылают мне сообщения с пожеланиями поскорее выздороветь. Well, this allows us to reflect on how to integrate kindness with the fact that the object of our kindness or our concern has no real independent existence. И это позволяет нам подумать о том, как доброта и объект доброты, что объект доброты не имеет никакой внутренней сущности. So it's so important whether we are being kind or compassionate towards others or they're offering this loving warmth towards us. It's vital to separate kindness from reification. И очень важно разделять доброту и овеществление, вне зависимости от того, какие мы добрые и сострадательные. The fact that these specific patterns of factors arise for me at this time is my karma. Факт в том, что эти паттерны и факторы, которые появляются сейчас для меня, это моя карма. As the Buddha said, if you want to know about your behavior in previous lives, look at your present body. Как Будда говорил, если вы хотите узнать, какая была у вас карма в прошлой жизни, посмотрите на ваше тело сейчас. And if you want to know about your body in your next life,
look at your present behavior. Если вы хотите узнать, какое тело у вас будет в следующей жизни, посмотрите на ваше поведение сейчас. That is to say, in our ordinary interactions in culture, we are the focus of attention seems to be often on the current factors which impinge on us. В нашей обычной жизни обычно мы думаем только о каких-то современных факторах, которые на нас влияют. So if you have a difficult relationship with your boss, Если у вас сложные отношения с вашим начальником, it's fairly normal to think, oh, I hate going to work now, the boss is so terrible. вполне нормально подумать, что я ненавижу ходить на работу, мой босс ужасен. In this way, the feeling tone of my unhappiness or distress becomes a factor intensifying the sense of the duality between self and other. И таким образом это чувство того, что я несчастлив и нахожусь в стрессе, оно усиливает разделение между мной и другими. But the teaching on karma opens up a different perspective. Но учение о карме открывает другую перспективу, другой вид, другую точку зрения. Karma is generated by the subject's intention towards the object. Карма порождается намерениями субъекта по отношению к объекту. If the delusion of duality is let go of, then the open space of awareness is free of karma. Если мы оставим дуализм, то мы увидим, что кармы не существует. Наша осознанность нам это покажет. But the basis of karma is to believe that I exist in a world with other people, I act on them, they act on me. Но основа кармы — это то, что я существую в этом мире и взаимодействую с другими людьми, я действую по отношению к ним, они действуют по отношению ко мне. This solidification of my interaction in the world gives rise to the sense of friction. И это овеществление, уплотнение моего взаимодействия с миром The приводит к world чувству is rubbing фрикции. on me and I am rubbing on the world. Как будто я трусь об этот мир, и этот мир трется об меня. And this leaves a trace. И это оставляет след. Just as if you go into an old building and you climb up the stone steps, you see how they have got worn down in the middle by thousands and thousands of shoes. Если мы войдем в старое здание, мы увидим, что ступени в нем состарились под влиянием очень многих шагов. The people climbing the stairs are just climbing the stairs. Люди, которые поднимались по лестнице, просто поднимались по лестнице. But the fact that their shoe goes onto the step and exerts pressure in order for them to push up to the next step, this leaves a mark. Но когда их обувь создавала давление на ступени, шаг за шагом, это оставляло след. And so, in all our interactions in the world, when we perceive it through this lens of duality, each gesture we make leaves some subtle trace. И когда мы взаимодействуем с миром, то и смотрим на это через взгляд дуализма, то каждое наше действие оставляет своеобразный след. So, from the Dharma point of view, we find ourselves living within duality. То есть с точки зрения дхармы мы оказываемся живущими в дуальности. This is explained as arising due to unawareness of our own pure ground. Объясняется, что это происходит из-за нашей неосознанности, нашей чистой основы. Now, because we are unaware of this ground, it is as if it has no presence or has nothing to do with us. И поскольку мы не осознаем это, кажется, как будто это с нами не имеет ничего общего, как будто ее нет. And yet it is the actual source of all our experience, moment by moment by moment.
Но на самом деле это настоящий источник всего нашего опыта, момент за моментом. So we have a sense, but I continue to be me. У нас есть чувство, что я продолжаю быть собой. I was me in the morning and I'm me in the evening. Я был собой утром и вечером. So it is as if I have a true or real sense of self, which is like a thread stringing each moment of experience as if it was a bead. И кажется, что это настоящее чувство меня, которое как нить с нанизанными бусинами. I'm stuck in this world of possibilities. И я застрял в этом мире возможностей. So I want to use my power, my freedom to make choices that give me more of what I want and less of what I don't want. И я использую свою силу свободы, чтобы делать выбор и получить больше того, что я хочу, и меньше того, что я не хочу. And so my attention is pulled out through my five senses, И мое внимание задействует все мои 5 чувств, checking for advantage or disadvantage. проверяя, где есть преимущества, где есть недостатки. This is why meditation is such a radically different activity. Это то, почему медитация это настолько отличная от этого деятельность. Instead of looking out, we turn our attention and look inside and try to have some sense of how is my mind. Вместо того, чтобы смотреть по сторонам, мы смотрим внутрь себя и получаем какое-то представление о том, какой мой ум. But that's a rare and unusual thing to do. Но это очень редкая и необычная вещь, которую мы можем сделать. We live in cultures which privilege fun and entertainment. Мы живем в культурах, которые больше предпочитают досуг и развлечения. We experience boredom. Нам скучно, We don't want to be stuck in a state of confusion or disillusionment. мы не хотим застрять в состоянии запутанности. And so we seek distraction to take us out of that kind of mood. И поэтому мы ищем отвлечений, чтобы не думать, не пребывать в таком настроении. And there are so many distractions available to us. Есть так много отвлечений, которые возможны, доступны для нас. There's always something to leap towards or leap away from. Всегда есть то, к чему можно прыгнуть и от чего можно отпрыгнуть. This activity, this dualistic activity, that is to say, where am I in relation to what is happening in the field of experience? Это дуалистичная активность. И мы ищем, где мы находимся в этом поле взаимодействия. Feeds into our sense of being a consciousness. И эта активность поддерживает наше сознание. Consciousness is the name given to the aspect of our mental functioning which is focused on an object. И сознание — это просто название, которое дано аспекту нашего восприятия, который воспринимает объекты. That object can also be an internal object. Объекты могут быть также внутренними. I'm conscious of the fact that I felt unhappy after our conversation yesterday. Я осознаю тот факт, что я чувствую себя несчастным после нашего разговора вчера. Some mood or some feeling tone is arising in me, and that becomes the focus of my consciousness. Какое-то настроение, какое-то чувство возникает во мне, и это становится центральным в моем сознании. Mostly that's what we think our mind is. И в основном мы думаем, что это и есть наш ум. It's a mental activity of selecting, evaluating, patterning. Это ментальная активность по выбору и оценке каких-то паттернов.
And although the basic quality of our consciousness is bright and illuminating, И хотя базовое качество нашего сознания — это яркость и сияние, because this illumination is turned towards objects which are taken to be real and existing in themselves, поскольку это наше сияние направлено на объекты, которые мы считаем реальными, реально существующими, the brightness of consciousness becomes a means of sustaining the dullness of not being aware of our own true ground. эта яркость сознания становится способом, которым мы становимся как раз неосознающими свою настоящую основу. So we find ourselves living within duality due to unawareness of our own pure ground. И мы находим, что мы живем в двойственности, не осознавая свою чистую основу. Unawareness is compared often in tantric texts to cataracts in our eyes. Наша неосознанность в тантрических текстах сравнивается с катарактой в наших глазах. When cataracts develop, the power of the eye to see clearly diminishes, and there's a kind of hazy lack of definition. И когда катаракта влияет на наши глаза и развивается в наших глазах, мы теряем возможность видеть ясно и различать. So, as a general example, I don't usually wear glasses unless I'm reading. Как обычный пример, обычно я не ношу очки, если я не читаю. But sometimes I go into the bathroom Но иногда я иду в ванную, with my reading glasses on, но при этом в очках для чтения. and I'm very surprised to see that the sink is very dirty. И я очень удивлен увидеть то, что раковина оказывается грязная. Now, being somebody who doesn't like doing much housework, Я обычно не люблю делать работу по дому, I have found a magical solution to this. и я нашел чудесное решение этой проблемы. I take off my glasses and everything is okay. Я снимаю очки, и все становится прекрасным. Oh, my house is clean, Дом чист. as long as I don't see it clearly. По крайней мере, пока я не вижу его ясно. So this is like the cataract. Once people have cataracts, very often they adjust to it, they adapt to it. И часто, когда у людей есть катаракта, они к ней привыкают, адаптируются. And so lack of clarity becomes my usual level of clarity. So it's clear enough. I live my life according to how I can see. И этот недостаток ясности становится моим обычным уровнем ясности. Это просто то, как я обычно вижу. Достаточно ясно. So the function of the practice is to remove the cataracts, И функция практики — это убрать эту катаракту. to increase clarity, not to have any screen or veil distorting the immediacy of what is arising. Чтобы увеличить ясность и чтобы не было никакой вуали, которая не дает нам увидеть ясно. Unawareness is, we could say, is also like a sleeping sickness. Неосознанность — это как болезнь сна, Because we can't wake up. потому что мы не можем проснуться. We live in a dream, yet we take it to be real. Мы живем во сне, но мы думаем, что это реальность. With these ailments, we think we see clearly, but actually we are imagining a world. И мы думаем, что мы видим ясно, но на самом деле мы представляем, воображаем себе мир. What we call samsara is the result of imagining a world of existent entities that have no real existence. То, что мы называем сансарой, это результат нашего воображения вещей, как будто бы они действительно существуют. The mental dullness or opacity of mistaking our imaginings for real entities is the first of the 5 poisons.
И наша ментальная тупость и то, что мы воспринимаем вещи как реальные, это основа сансары. When people smoke cigarettes, Когда they люди enjoy курят, smoking. им нравится курить. Someone who doesn't smoke comes into the room and says, "Oh, this smells really bad. You should open the window." Тот, кто не курит, зайдет в эту комнату и скажет, что-то здесь ужасно пахнет, давайте откроем окно. But for the smoker, the smell is so familiar, it's just normal. Но для курящего человека этот запах нормальный, ничего необычного. This is so important to see. Это очень My важно увидеть. mind is not clear, it is М. obscured, but I can't see the obscuration. Очень важно увидеть, что мой ум не затемнен, но я не могу видеть это затемнение. In this opacity, like sometimes in bathroom windows, they treat the glass so nobody can see in. И в это затемнение, это когда мы не видим через стекло, которое мутное, как стекло ванной. Our mind is like that. It has the glass has the potential to be clear, but when you blast it with sand, it takes on this opaque surface, this impenetrable surface. И также наш ум — это как стекло. У него есть потенциал к тому, чтобы быть чистым, но он затемнен сейчас. In the same way, as we go through life, we have event after event after event, and each of these is like a little grain of sand rubbing against our potential for clarity. И таким образом, когда мы живем, и каждое событие — это как крупинка песка, которая как бы это стекло делает непрозрачным. And of course, if you spend time with small children, you see the freshness with which they experience whatever is occurring. Если вы проведете время с маленькими детьми, вы увидите свежесть их восприятия всего, что происходит. But nobody's going to pay you to be so fresh. Но никто вам не заплатит за то, что вы свежие. So sadly, you go through school and you get a job and you learn that opacity is the currency of samsara. И, к сожалению, вы идете в школу, потом на работу и видите, что эта затемненность — это такая валюта сансары. And coming from this lack of clarity, desire and aversion arise, along with pride and jealousy. И из этого недостатка ясности появляются все остальные яды, желание, отвращение и так далее. These 5 poisons are very dangerous because we do not recognize that we are poisoned. Эти 5 ядов очень опасны, потому что мы не осознаем, что мы их имеем. We can see that there are many wars and conflicts in the world. Мы можем увидеть, что в мире много войн и конфликтов. When people are in conflict, they look through a particular lens. Когда люди находятся в конфликте, они как смотрят через особенные линзы, Someone else looks through a different lens. а другие люди смотрят через другие линзы. Both people are being quite authentic in saying, this is how it is. И оба человека считают, что ну да, вот так оно и есть. And this authenticity is difficult to see as false. И это их настоящесть очень сложно увидеть, что это на самом We don't деле see фальшь. that it's permeated by pride. Мы не видим, что это происходит из гордости. We think what I see is what I see, and this is how it is. Мы думаем, то, что я вижу, это то, что я вижу, это то, как оно и есть. So there we have 3 aspects running together. What I Здесь, see is what I see, okay? здесь есть 3 аспекта, которые работают вместе. Первый, то, что я вижу, это то, что я вижу, это нормально. We add on to this though, and this is how it is. И мы добавляем к этому мысль. Это то, как оно есть. That's where we go wrong. Это то, как мы начинаем заблуждаться. What I see is what I see. То, что я вижу, это то, что я вижу. The next, we are now at a crossroads.
И теперь мы находимся на перекрестке, на перепутье. I could be curious about your experience and say, and what do you see? Я мог бы стать любопытным по поводу вашего опыта. А что вы видите? And if you see something different from me, Если вы видите что-то не такое, как я, что-то другое, I could be interested in the patterns that are revealed to you. я мог бы заинтересоваться паттернами, как они открываются вам. Unfortunately, though, if I take your patterns seriously, К сожалению, если я буду воспринимать ваши паттерны серьезно, it relativizes what I see. это относительно к тому, что я вижу. What I see is only what I see. А то, что я вижу, это только то, что я вижу. This is how we can tell we are caught up in karmic vision. Итак, мы попадаемся на кармическое видение. If I could think that my vision Если я мог бы подумать, что мое видение is distorted or perverted by tendencies which arise through me, which I cannot catch in the moment, на самом деле нарушено тенденциями, имеющимися во мне, которые я не могу поймать в этот момент, then I might be able to be truly curious about what you see, what is your experience. тогда я мог бы действительно заинтересоваться тем, что вы видите, какой у вас опыт. But what I see is true. Но то, что я вижу, это правда. How could I live if I didn't trust my own judgment? Как же я буду жить, если я не буду верить собственным суждениям? So, in every situation of conflict, it's not that you have necessarily good people and bad people. И в каждой ситуации конфликта не обязательно, что есть какие-то хорошие люди и плохие люди. You have people who are trapped Люди in просто looking в through their ловушке, karmic lens, which gives them a limited vision, и у них кармические линзы, которые дают им только ограниченное видение. but in not recognizing this or in refusing to recognize this, И each of us не make a осознавая это, claim to see the truth. и отказываясь осознавая это, каждый из нас заявляет, что именно он знает правду. So, when I don't look with my glasses, I see honestly, clearly that the sink in my bathroom is clean. И даже если я не буду смотреть через очки, если я не буду смотреть через очки, то я увижу, что моя ванна не чистая. Why other people are unable to see this, I don't know, Почему другие люди этого не видят, я не знаю. because I know how it is. Я знаю, как это. So, whether we are calling people freedom fighters or terrorists or nationalists, Назовем ли мы людей борцами за свободу или националистами? what we see is limited vision. У нас только ограниченное видение. We see a part of the whole, we don't see the whole. Мы видим только часть целого, мы не видим целое. Now, particularly from the point of view of Dzogchen, Особенно с точки зрения Dzogchen, this is very sad это очень грустно. because fundamentally we are not apart from the source. Потому что фундаментально мы не отдельны от источника. We have never left the source. Мы никогда не покидали источник. It's not like Adam and Eve being thrown out of the Garden of Eden. Это не как яблоко Адама, выкинутое из рая. Everything which arises is directly the radiance of the unborn ground. Все, что появляется, это сияние нерожденной основы. But with this distorted vision, this astigmatism, У нас как будто астигматизм, нарушенное I зрение. believe that partial vision is a vision of the whole. Я верю, что мое частичное видение — это видение целого. And on a relative level, this makes more and more obstacles to awakening to the pure ground from which we are ceaselessly manifesting.
И на относительном уровне это создает препятствия к тому, чтобы мы могли пробудиться к своей истинной природе, которую мы постоянно проявляем, которая проявляется через нас. It's only by recognizing that my current vision, my karmic vision, is limited, that I can turn towards support, especially Dharma support, to try to gain access to the vision of the whole. Только осознавая это, я могу понять, что мое видение сейчас ограничено, и с поддержкой дхармы я могу осознать, как дела обстоят на самом деле. As Dzogchen texts make clear, only the whole can see the whole. Как говорят тексты Дзogchen, только целое может увидеть целое. In the practice text, it's described as seeing sky to sky. Тексты практик говорят, что это как видеть небо к небу, небом к небу. That is to say, when the various factors which are arising and passing, like clouds and rainbows, when we see that these leave no mark on the sky, then our mind is open and clear like the sky, and the field of experience is open and clear like the sky. И когда разные факторы появляются, как облака и радуги на небе, мы видим, что наш ум открыт и чист, такой же, как небо. This is the need for the teaching, Мы нуждаемся в учениях, because we don't recognize that at the moment we are poisoned. потому что мы не осознаем, что мы отравлены ядами. Like an alcoholic enjoying a brandy for breakfast. Как алкоголик, который наслаждается бренди на завтрак. The drunk feeling, the toxic state of drunkenness feels normal and good. Это ощущение опьяненности чувствуется как нормальное для нас, все хорошо. In the same way, people who are injecting heroin suffer withdrawal symptoms. И таким же образом люди, которые используют героин, потом получают абстинентный синдром. The poison is going out of their system. Яд выходит из их системы, из их тела. That should be good. Это должно быть хорошо. Oh, something has happened. Ой, что-то произошло. I don't know what has happened. Не знаю, что случилось. Oh, there we are. Good. Окей, мы вернулись. Все So, хорошо. as the heroin goes out of the brain, out of the bloodstream, that should be an improvement. But for the addict, it feels terrible. И когда героин выходит из мозга, из кровеносной системы, это должно быть хорошо, но для зависимого человека это ощущается ужасно. So the addict has to go and look for more toxin in order to feel normal. И зависимый человек хочет получить больше токсинов, чтобы чувствовать себя нормально. Well, this is our situation. Такова наша ситуация. Now, as we are all intoxicated, we need help, but often seek help in further intoxication. Мы отравлены, нам нужна помощь, но часто мы ищем помощи в еще больших интоксикациях. There are many intoxicating and deluding possibilities. Есть очень много возможностей, как можно получить какие-то заблуждения, интоксикацию. We can go to the cinema or watch a film on a computer. Можно в кино And if we пойти. like the film and we get taken into the film, we feel happy. Можно посмотреть фильм на компьютере, и мы вовлекаемся в этот фильм, мы чувствуем себя счастливыми. This is a fairly benign, a fairly non-dangerous form of toxicity. Это довольно неопасная, довольно благая форма интоксикации. But it's available all the time. Entertainment. Но развлечения доступны для нас всегда. I don't want to stay with the simplicity of things. Я не хочу оставаться с простотой вещей. I think, certainly for myself, when I read accounts of Milarepa and these great yogis, it's almost impossible to imagine what their life is like.
И когда мы читаем о жизни Миларепы, этого великого йогина, практически невозможно представить, каково это иметь такую жизнь. In a cave with the wind blowing, very thin clothing. В пещере с ветрами в очень тонкой одежде. Okay, I was saying he's in a cave and the cold wind is blowing and the clothes are very thin. То есть мы в пещере, очень холодный ветер дует, и одежда очень тонкая. We are not in such a situation. Но мы не в такой ситуации. There's no bright, shiny object to take his mind away from his situation. А у Миларепы нет какого-то яркого сверкающего объекта, который мог бы отвлечь его от этой ситуации. Я говорил про Миларепу He в doesn't пещере. have any distraction. He only has the Dharma to turn to. У него нет никаких отвлечений, у него есть только Дharma, к которой он может обратиться. All that Milarepa had was his tumo to warm his body, his Mahamudra to clarify his mind, his yoga, and so on. И все, что было у Миларепы, это тумо, чтобы согреть его тело, Махамудра, чтобы тренировать его ум и так далее. So it's important to reflect on that because our situation is very different. И об этом важно подумать, потому что наша ситуация сильно отличается. We have so many opportunities for distraction which we don't even recognize as being problematic. И у нас столько возможностей для отвлечений, и мы даже не понимаем, что они проблематичны, что это проблема. So, especially when we get troubles, when we get difficulties, physical pain, heartbreak, and so on, it's vital to stay with whatever is arising. И когда у нас какие-то проблемы, сложности, боль и так далее, очень важно оставаться с тем, что возникает. Not to go seeking for antidotes. Не искать антидотов. If we want to awaken to the simplicity or the non-duality of whatever is occurring as Если мы a хотим, radiance of the pure ground, then it doesn't need our interfering or managing. если мы хотим проснуться к простоте, недвойственности, к сиянию нашего собственного ума, то мы не должны мешать этому. As soon as you try to alter your own mood to cheer yourself up or to alter the external situation, you find yourself in the artificiality, which is the work of consciousness. И как только мы пытаемся изменить свое настроение, как-то себя подбодрить, мы оказываемся в искусственности, в искусственной ситуации. We want to relax out of the dualistic energy of consciousness into the immediacy of fresh awareness, which doesn't need to alter whatever is arising. И мы хотим расслабить свое двойственное сознание, и чтобы увидеть, что все, что возникает. And right from the very beginning of our practice, this is the underlying orientation. И с самого начала нашего практики это основополагающая наша ориентация, наше направление. We begin by taking refuge. Мы начинаем с принятия прибежища. We start to rely on the unintoxicated Buddha who Мы, sees with the wisdom eye. мы опираемся на Будду, у которого нет ядов, который видит глазом мудрости. We look around, political leaders, many religious leaders, military leaders, none of them have the wisdom eye. Мы смотрим вокруг, есть политические лидеры и религиозные лидеры, и другие лидеры, и ни у кого из них нет ума, нет этого глаза мудрости. They have a partial vision because they have taken up a position. They have settled themselves into one particular point of view. У них частичное видение, они находятся в оппозиции, у них только одно конкретное мнение. But the mind of the Buddha, what is called the Dharmakaya, is impartial. It doesn't go to this side or that side. It sees everything evenly. Но ум Будды, он не частичен, он все видит абсолютно полностью. Oh, at first, believing in the Buddha is a kind of inspiration.
Верить в Будду — это такое, что-то вроде вдохновения. But as we come into the practice, we start to see that this is a path, this is a way of being which we can merge ourselves into. Но когда мы начинаем практику, мы видим, что это такой путь, это то, какими мы можем быть, и слиться с этим. The Dharma texts remind us of the need for devotion and gratitude. Тексты Дharмы напоминают нас о том, что нужно иметь devotion, как это, веру, преданность и благодарность. Because when our mind is focused on the possibility of awakening, the other interesting phenomena which our world is full of start to fade into the background. И когда наш ум сфокусирован на возможности как бы нашего освобождения, то все остальные феномены уже не кажутся такими интересными. It's not so much about renouncing these factors in the environment, Это не о том, чтобы отречься от каких-то факторов окружающей среды, but rather we bring the Dharma to be foreground in our world so that the other phenomena are there, unaltered, but in the background, less able to impinge on us. Скорее это о том, чтобы принести Дharму на первое место, чтобы остальные феномены были там, но не так уж сильно влияли на нас. When we see the possibility of merging with the Buddha, Когда мы видим возможность того, чтобы слиться с Буддой, which is the central practice in Tantra, что является центральной практикой тантры, we see that we can start to let go of our false, our misleading sense of personal autonomy. мы можем начать отпускать наши ощущения персональной, личной автономии. We need help. Нам нужна помощь. So, what kind of help will truly be useful? Какая помощь будет действительно полезна? Human beings will let us down, Человеческие существа, люди нас подведут. not because they are bad, Не потому, что они плохие, but because they are trapped in a partial vision. но потому, что они запутались в частичном видении. They can only see the view from here, from inside looking out of their sense organs. Они могут видеть только вот так вот через свои органы чувств. When we see that the teachings of Dharma make sense to us, Когда мы we have видим, to find the right way of approaching them. что учение Дharмы действительно имеет смысл, мы можем найти правильный способ, как подступиться к ним. We are advised not to see the teacher as a musk deer. И поэтому нам советуется не смотреть на учителя как на оленя, Or to see the Dharma as a musk pod. И не видеть Дharму как место, где много оленей, And ourselves as a hunter. а себя как охотника. The pod grows on the belly of the musk deer. Там что-то на животе у оленя растет, And it has very strong smell, у которого сильный запах. which has been used in many perfumes. И используется, мускус, наверное. Мускус используется во многих So it's worth a lot of духах money. и стоит много денег. The hunter doesn't care about the deer, he wants the pod. И охотнику не интересен олень, он хочет его мускус. The tradition reminds us this is not the way to proceed. Традиция напоминает нам, что не так нам нужно действовать. Because if we are in this greedy approach, then we will want to add Dharma onto ourselves so that we become big and important and shiny. И если у нас будет такой жадный подход, и мы будем думать, что Дharma — это такой способ стать большими, важными, блестящими. So the texts say, rather we should see the teacher as a doctor. Тексты говорят, что нам нужно относиться к учителю как к врачу. In the Dharma as medicine. А Дharma — это лекарство.
and ourselves as a sick person. А мы сами больные люди, пациенты. We have to trust the doctor. Нам нужно доверять нашему врачу. We have to take the medicine the doctor suggests. И нам нужно принимать лекарства, которые доктор нам прописал. This is why we're doing longer tantric practices. We very often read long lineage prayers, remembering the names of all the different gurus from the time that the treasure text was first discovered or the time of the Buddha. И поэтому часто мы делаем очень долгие тантрические практики и читаем очень долгие молитвы всем учителям линии преемственности. We don't really know the story behind these yogis' lives. Мы не знаем на самом деле всю историю жизни этих великих йогов, But we know ourselves that sometimes we don't feel in the mood to do practice or we don't want to study. но мы знаем, что иногда у нас нет настроения практиковать или мы не хотим учиться. So these gurus of the lineage, we get a sense they had more commitment, more patience, more capacity to stay with the difficult than perhaps we have at the moment. А у этих гуру линии преемственности есть больше терпения, больше устремленности, больше возможностей, чем у нас сейчас в данный момент. And so we pray to them. И мы молимся им. Now, many people have grown up in Western cultures, Christian cultures, where prayer is a kind of hope. И мы молимся им. Многие из нас выросли в западных культурах с христианством, когда молитва — это такой вид надежды. We pray, we do our best, and we hope, please listen to me. Is there anyone out there? И мы молимся и говорим: послушайте меня, есть ли там вообще кто-нибудь? But the tantric tradition starts with the fact of connectivity. Но тантрическая традиция начинается с факта взаимосвязи, соединенности. In fact, the word tantra means connectivity. Само слово тантра означает соединенность, взаимодействие. The Buddhas are connected with us already. Будды уже с нами соединены изначально. They see us, we don't see them. Они видят нас, а мы их не видим. We do the practice in order to get so close to them that we merge into them, and then we can start to look through their eyes, and then what a different world it is. И мы делаем практику, чтобы слиться с ними и начать смотреть через их глаза, увидеть мир их глазами. This is why in the text, very often they say, don't remain in doubt, don't stay with uncertainty. И поэтому тексты часто говорят: не сомневайтесь, не оставайтесь в этой неопределенности. You have to develop your devotion and trust until it is unshakable and absolutely clear. Вам нужно развивать преданность и веру до такой степени, чтобы она была абсолютно незыблема. The Buddha is never on holiday, it's never unavailable. Будда всегда доступен, у него не бывает выходных. The difficulty is us, Сложность только в нас, that our moods change, that we get carried away by different ideas. наше настроение меняется, мы уносимся вслед каким-то идеям. Prayer and devotion are ways of aligning ourselves into the flow of intrinsic connectivity. Молитва и преданность — это способ слиться с этой внутренней Prayer and взаимосвязью. devotion, this is a way of, So, the great antidote to the sickness of taking oneself to be an isolate, a separate person. И прекрасный антидот, чтобы не чувствовать себя отдельным, изолированным человеком, Is firstly to trust the Buddha and all the teachings which have flowed from his enlightenment. В первую очередь нужно доверять Будде и всем учениям, которые проистекли из его просветления, просветленности. I need the Buddha, the Dharma, and the Sangha to help me. Мне нужно, чтобы Будда, Дharma и Санга помогли мне. This is not a pathetic position. Это не какая-то жалкая позиция. Pathetic. It's not a pathetic position.
Не какая-то жалкая but позиция. rather it's a profound method, Но это прекрасный метод, because this глубокий метод. reliance softens the error of duality. Потому что, когда мы на них опираемся, это как бы смягчает наше стремление к дуальности, And opens our heart to the открывает наше сердце primordial belonging within the mandala of wholeness. к нашему, к тому, что мы всегда изначально относимся уже к мандале. As the text says, samsara is like a dream. В тексте говорят, сансара подобно сну. If you're in a dream, you think this is where I am. Когда вы находитесь во сне, вы думаете, что вот я здесь нахожусь, действительно. Actually, your body is in bed, safe and warm, but you're dreaming of something else. На самом деле ваше тело в постели, но вам кажется, что вы находитесь где-то в другом месте. You haven't led into the dream. На самом деле вы не отправились в сон. Can you hear it? Вы можете ли вы это слышать? Okay, it's unstable. It says. Немножко I'm нестабильная saying связь. you haven't left your bed in order to go into the dream. На самом деле вы не покинули вашу постель для того, чтобы отправиться в сон. Being in the bed is the actual. На самом деле вы находитесь в кровати, Being in the dream is an illusion. а сон — это иллюзия. From the very beginning, С самого all начала sentient beings have been within the heart of Kuntuzampo. В самом деле все живые существа находятся в сердце Кунтузангпо, Самадабадры. This integral state is primordial, nothing changes it. Это изначальное состояние, ничто его никогда не изменит. But when imagination becomes the energy of a seemingly separated ego self, all kinds of delusions arise. Но когда наше воображение воображает, что оно отдельное какое-то эго-я, то очень много разных заблуждений возникает. Moreover, as we become less self-obsessed, the poison of isolation loses its power. И более того, когда мы становимся менее сконцентрированы на себе, то эти заблуждения теряют свою силу. And we become more aware of all the beings in the six realms. Мы больше начинаем осознавать всех существ 6 миров. We see that their intrinsic belonging in the mandala of inclusive wholeness Мы видим, что они тоже относятся к мандале внутренней целостности. this is hidden from them. Это скрыто от них. This is their root of sickness. Это корень их болезни. From this root comes all the other forms of confusion that pervade the six realms. И из этого корня возникают все другие виды заблуждения, которые создают эти 6 миров. Seeing this, we feel so sad for them. Увидев это, нам становится очень грустно смотреть на них. It's very difficult to know how to live in samsara if you take samsara seriously. Очень сложно жить в сансаре, если относишься к ней серьезно. Every day, people are dying for their country. Каждый день люди умирают ради своей страны. This is an amazing thing to do. Это потрясающая вещь, которую можно сделать. Your name will be carved on a piece of stone and put in the center of the town. И ваши имена будут на могильном камне и будут где-то в центре города, возможно. And some people will think they were defending freedom, and other people will think they were attacking freedom. И одни люди будут говорить, что вы защищали свободу, а другие, что вы, наоборот, нападали на свободу. All forms of conflict and exploitation and abuse arise from the objectification of others. И все формы конфликтов или эксплуатации, или еще какого-то насилия возникают от того, что мы объектифицируем, то есть превращаем всех в объекты. The world
is open. It's just like the sky. Мир открыт, как небо. But we believe it's full of real people. Some are our friends, some are our enemies. Но мы верим, что он состоит из реальных людей. Некоторые из них наши друзья, некоторые из них наши враги. When we see this blindness, Когда мы видим эту слепоту, then we can start to follow the excuse me, the bodhisattva vision of being available for all, helping all. тогда мы можем начать следовать пути и видению бодхисаттвы и всем помогать. The wisdom of emptiness lets us see that there are no real sentient beings as separate entities. И мудрость пустоты дает нам увидеть, что нет никаких отдельных реально существующих существ, отдельных друг от друга. We are all the flowering of the Dharmakaya, our Buddha mind which is open to all. Мы все происходим из Дharmakaya и Мабуду, который открыт для всех. So when you walk down the street and you see cats or birds or people, these are all flowers of the Buddha. This is like the garden of the Buddha's heart. Когда мы идем по улице, видим кошек или птиц, или людей, это все как цветы Будды, это как сад Будды. There are no truly bad people and no truly good people either. И не существует никаких действительно плохих или действительно хороших людей. Because as long as you are a person, you are a form in a field of forms, and you are being moved this way and that by the shifts in the environment. И пока мы люди, мы как формы в мире форм, и мы действуем в окружающей среде, в этом поле окружающей среды. So if we see ourselves as really existing in a world of existent things, it will be very difficult to have a pure life. Видим себя как действительно существующих людей в мире действительно существующих вещей, то нам будет очень сложно иметь чистую жизнь. In this way, the union of the wisdom of emptiness and the kindness of inclusivity is the great medicine. И соединенность мудрости и пустоты — это отличное лекарство. It is medicine for us and medicine for all sentient beings. Как для нас, так и для всех живых существ. So, may we become true healers by dissolving the delusions arising from unawareness. Пусть мы станем великими лекарями, которые развеют все заблуждения. If you see someone in the street with a plaster cast on their leg because they've broken the bone, it's obvious that they have some difficulty. Кого-то на улице со сломанной ногой, с ногой в гипсе, то очевидно, что у них есть какая-то проблема. Problems in the mind are less visible. Проблемы в уме сложнее заметить, они менее видимы. Problems of people's personalities. Once you start to talk to them, you might think, whoa, this is a bit strange. Бывают проблемы с личностью людей, мы начинаем с ними говорить, и нам кажется, что они странные какие-то. But you can't see what it is that's driving their particular way of talking. Но вы не знаете, почему они именно так разговаривают, что ими движет. This is why meditation is so helpful. И поэтому медитация настолько сильно может нам помочь. Because we sit and our thoughts and feelings and memories arise. Мы сидим, и появляются мысли, воспоминания. And we see, oh, I am very strange. И мы видим, я очень странный, оказывается. I'm a little bit crazy. Я немножко сумасшедший. And sometimes very crazy. Иногда очень сумасшедший. I get so carried away by one idea, I want to sacrifice everything to follow it. Меня может так увлечь какая-то идея, что я могу захотеть всем пожертвовать, чтобы последовать ей. And then the next day, something else seems fascinating. А на следующий день меня увлечет что-то другое. The road to kindness towards others lies through the jungle of our own mental activity.
И дорога к доброте, ко всем живым существам лежит через джунгли нашей ментальной активности. And so it's vital that we learn to sit without entering into reactivity to whatever experiences arise and pass for us. И жизненно важно сидеть и не реагировать на то, что бы ни возникало. And this is the focus of the work that we can do when we study and practice together. И это также наша цель, когда мы учимся или практикуем вместе. We'll have 3 Saturdays focusing on this Mahamudra text of Virupa. У нас будет 3 субботы, когда мы будем говорить о тексте Вирупы, о Махамудре. Before I got sick, we were doing whole weekends, but I think at the moment, because my energy is uncertain, better to keep it to 1 day at a time. Раньше, до болезни, мы обычно проводили все выходные в учениях, но теперь, когда после болезни, я думаю, лучше сфокусироваться на одном дне. And we'll have the question and answer sessions running on, so you can send in your questions. У нас также будут сессии по вопросам и ответам, поэтому если у вас есть вопросы, пожалуйста, отправляйте. Oh, it's very nice to be able to spend this time with you. Было очень приятно провести время здесь с вами. And I wish you a good and deep practice. Я желаю вам хорошей и глубокой практики. No matter what occurs around us, no matter what forces are operating in this difficult and dangerous world, Что бы ни if случилось в этом we keep the Buddha опасном in мире, our heart, we will undoubtedly make progress and find more space. если мы будем держать Будду в своем сердце, то нам без сомнения получится найти в себе больше пространства. And so now we come to the end. И мы приблизились к концу нашей встречи. Hopefully we meet again Надеюсь, что somewhere, мы sometime. встретимся Bye for еще. now. До свидания. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thanks, James. Thank you, James. Bye bye. Next time. Happiness. James. Thank you all. James, all the best for you. Bye-bye. Rest. Bye-bye. Bye. Thank Bye. you. Bye. Bye-bye. Yeah, James. Thank you. Thank you. Thank you.